என்ன ப்ரோ இருங்க. திடு தம்பி இது வேணாம் தம்பி, இத்தனை பேர் ஒன்று உங்களை நம்பி. இந்த 43க்கு 4 என்னடா நடக்குதுங்க? அடப்பாயிலா டை நான் சார் என்ன 43க்கு 4 இருக்குடை, என்னடா நடக்குதுங்க? ஓஹோ ஜிபி முத்து ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ கேட்குதா? ஹலோ கேட்குதா? ஹாய் ப்ரோ ஜிபி முத்து ப்ரோ ஹாய். ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, கேம் ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. வந்துட்டேன். கேட்குதா? நைஸு. எப்படா பண்ண எக்ஸாம்லாம்? நல்லா பண்ணியா எக்ஸாமு ஜிபி முத்து ப்ரோ? எக்ஸாம் முடியும், எக்ஸாமும் முடியும் சார். எங்காது பிளேயரு இங்கே லைவு டிடெக்ட் ஆகிடுச்சா என்ன? கேமு ஆகலையோ? இது வேறடா, இரு ப்ரோ மாற்றுறேன், ஒரே ஒரு நிமிடம். டிஸ்பிளே கேப்சர் இரு ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஆடியோ டிஸ்கிராப்பை மியூட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே போயிட்டு செட்டிங்ஸ், ஓவா வியூ கண்ட்ரோல்ஸ், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ், தண்ட்ரேஸே வாங்க ப்ரோ. மார்க்கு 90% மேலே, தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். சூப்பர் ப்ரோ, ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ப்ரோ. எடிட் லைன் அப் ரோஹித் சர்மா. இருங்க இதெல்லாம் இது பண்ணிக்கிறேன். நீ 11th ரிசல்ட் அப்போ லைவ் போடு, லைவ் மார்க் பார்ப்போம். ஓஹோ ஹாய் ப்ரோ சிஜி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ரோஹித் சர்மா கிடையாது. இருங்க லைன் அப் மட்டும் மாற்றிக்கிறேன். கில்லு கேஎல் ராகுல தூக்கு. வாங்க ஹாய் ப்ரோ எல்லாருக்கும் ஹாய் ப்ரோ. இஷான் கிஷனு, விராட் கோலி, ஐயர், இது சூரியகுமார் யாதவ், பந்துக்கு பதிலாக தக்கூருங்க, ஷர்துல் தாக்கூர், குல்தீப் யாதவ் உண்டு. சகல் ஐயா கேஎல் ராகுல். வாங்க 40/4 வச்சுட்டு பார்த்தேன். என்ன பண்ணுறது, அடித்து அவங்களும் டஃப்பு கொடுக்குறாங்க, நம்ம என்ன பண்ணுறது. இரு ப்ரோ கேஎல் ராகுல்,
கேஎல் ராகுல் முன்னாடி தான் இது. கேஎல் ராகுல், ரவீந்திர ஜடேஜா, சதுர் தகர், புவனேஸ்வர் குமாரில் அனுபலா, ஷமி, சிராஜ். எங்கே சிராஜ்? சிராஜ் இருக்கார். கேப்டன் வந்து கேப்டனு ஷமி வந்து ஃபஸ்ட் பவுலர், சிராஜ் செகண்ட் பவுலர். இங்கே வந்து டேவிட் வார்னர் கிடையாது. டேவிட் வார்னர் பதிலாக மிச்சில் மார்ஸ் உண்டு. இங்கே வந்து டிராவிஸ் ஹெட்டா தோர்கான். டிராவிஸ் ஹெட்டு. மார்க்கஸ் ஹாரிஸ்லாம் கிடையாது. அடை சீசனு. அப்புறம் வந்து இங்கே யார்? மேக்ஸி. ஓகே. சிஜி லைக் போடு. 1 லைக் தான் வந்திருக்கு. ஓஹோ, எல்லாம் லைக் போட்டிருப்பாங்க ப்ரோ. ஜாஷ் இங்கிலீஷ். எங்கே இங்கிலீஷ்? கேமரான் கின். பேட் கமின்ஸ் கிடையாதா? பேட் கமின்ஸ் பதிலாக சீன் அபோட்ட. இருங்க. நாத்தன் லைன் பதிலாக ஆடம் ஜாம்பா. மிக்சியா? என்னது? சரிங்க ஐயா. யாரோ ஒருத்தர் மிஸ் ஆகிறாயா? மிச்சில் மாசு, மேக்ஸ்வெல். மார்க்கஸ் ஸ்டாய்னஸ். ஓகே. மார்க்கஸ் ஸ்டாய்னஸை தூக்கி ஓகே. மார்க்கஸ் ஸ்டாய்னஸ் செகண்ட் பவுலர். கேப்டன் வந்து சி ஸ்மித்து. ஓகே. கேப்டன் சி ஸ்மித்து. மார்க்கஸ் ஸ்டாய்னஸ். இது மிச்சில் மார்க்கு வந்து ஃபஸ்ட் பவுலர். பேக். ஏய், இந்த பச்சை கலர் அப்படியே ப்ரோ. என்ன இது? ஓகே, எல்லாம் கரெக்டாக இருக்காங்களா? போகலாமா? ஓகே, ஸ்டார்ட் மேட்ச். ஒரே ஒரு நிமிடம். இப்போ எடுத்துக்கிறேன் சவுண்டாக. இவ்வளோ நேரம் சவுண்டு வந்துருந்தது. இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. இது ஆட் பண்ணிடலாமா? ஸ்கோர் ஆட் பண்ணலாமா? ஸ்கோரு ஒரு சரிங்க ப்ரோ. இது ஏன் கேமில் டிடெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதுன்னே தெரில. 54க்கு 4. இன்னும் 130 ரன். ஜெயிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. பார்ப்போம். ஏன்னா 100 அடித்தா நல்லாயிருக்கும். எங்கடா அது? லைவ் ஸ்கின் இங்கே காப்பி பண்ணிட்டு டூப்ளிகேட் இதில் பேஸ்ட். எங்கடா அது? என்ன காப்பி ஆக மாட்டேங்குது? அன்லாக். இருங்க ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. என்னல இது டூப்ளிகேட் ஆக மாட்டேங்குது? என்னடா அது? சரி விடுங்க, வரல ப்ரோ. சரி வாங்க
மேட்ச் பக்கம் போவோம். மிச்சில் ஷாக் இருக்காக, ஆடம் ஜாம்பர் இருக்காக, ஸ்டைனஸ் இருக்காக, ஜீஸ்மித் இருக்காக. ஷமி பார்த்தீங்களா? ஷமிக்கு என்ன போகுது? Ladies and gentlemen, good afternoon to you all. You join us for this one-day international match between India and Australia. I'm Mike Atherton, and joining me for what should be an exciting contest is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy, and the dashing... இருங்க ஒரு ஃபன்னி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். டேய் பேக்டா, இது வேணாம்டா. டேய் வேணாம்டா. ஐயா குல்தீப் அதை போய் விக்கெட் கீப்பர் ஆத்திருக்கேன். ஐயா வெளில வாடா. டேய் ஐயோ, I can't see the logic in that choice. The bowlers would have been chomping at the bit to start things off. Instead, they'll have to watch the openers dodge some grenades. பண்ணி bro, வா bro, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Here we go. First ball. Bro, funny mistake பண்ணிட்டேன். எக்ஸிட். நோ. மாஸ் பண்ணி bro, வாங்க bro. ஹாய் bro, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. கோச்சிக்காதீங்க. அனுப்பணும். ஜாஷ் இங்கிலீஷ்
ப்ரோ இந்த பேர்லாம் வச்சுக்கிட்டு வராதீங்க ப்ரோ, பேரை மாற்றிடுங்க, இல்லைன்னா ஹைடு போடப்படும். உங்கள் வாய்ஸ் ஸ்லோவாக இருக்குது, இப்போ ஓகேவா? இந்த பேர்லாம் வச்சுக்கிட்டு வராத ப்ரோ. கொஞ்சமாச்சு டீசென்சியோடு நடந்துக்கோங்க. லோவாலாம் இல்லை. ஓகே, Ladies and gentlemen, good afternoon to you all. You join us for this one-day match between India and Australia. I'm Mike Atherton, and with me in the commentary box is Mel Jones, Alan Mitchell, Ian Healy, and the Silver Fox himself, David Gower. Thanks, Mike. Always a pleasure to sit alongside. Batting vanda nalla irukum. Batting, and the pitch has been prepared beautifully. Something for everyone. I'd say it's worth getting at the batters with the ball first, though. The weather conditions are perfect for cricket. மக்களே எல்லாரும் ஜண்டா போடுங்க, பேட்டிங் வேண்டும் என்று. Brilliant work there from David. போடு. ஐயோ ஜெயிச்சிரு. இது என்ன ஹெட்ஸா டைல்ஸா? நமக்கு இப்போ என்ன விழுந்தது? இது இந்தியா வந்து டால்ஸ் பேட் கண்டிப்பாக பேட். That's a surprise. I really did believe the obvious choice would have been to throw the ball to your bowlers. But now it's time for the openers to pad up. நான் எல்லா லைவ்லையும் போய் பேசுவேன். எல்லா லைவ்லையும் போய் பேசு, ஆனால் பேரை மாற்று ப்ரோ. போடு, அவ்வளோதான், ஜெயிச்சாச்சு. வெற்றி, இனிமேல் வெற்றி நம்மது தான். Hopefully there'll be some swing and bounce with this new ball early on. Misses out on the first ball of the innings. Looking to get the innings started, just can't get it away. வெற்றிவேல், வீரவேல், ஆமா. பொறுமையா ஆடுவோம். Times it nicely. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. Doesn't beat the infield. 50 ஓவர் நான் பொறுமையா ஆட போறேன் நண்பர்களே. Wait on. 400 இல்ல இருங்க ட்ரை பண்ணுவோம். ட்ரைலாம் இல்ல, பொறுமையா decision you feel not to run there. Mustn't have a lot of faith in their partner if you ask me. கில் இந்த ஷாட் நிறைய அடிப்பான், அதே ஷாட் ட்ரை பண்ணலாம். Great shot, at least one on offer. A couple on offer here. Good return, back from the deep. End of the over, 6 runs coming from it. India are none for 6. The team will be after a positive innings from this batter. A great opportunity to come in and put some runs on the board. Single. There'll be 1 run here for them. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. Oi! That was a pretty wild. I am ready to mingle. Oh, wide, bro, wide. It's a wide delivery ki delivery. They've picked the gap. Board. Perfect timing. Sariyana punch, bro. Mid off la. Got it well enough to get it away to the boundary. A poor delivery and a fine shot in the end. Nothing la. Post kudukuran bro. Gille. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player batting coming pitch ama. forward, Actually but நம்ம it's a chasing tight தான் margin. பண்ணிருக்கணும். Only a touch full and put away. Great shot through the gap. Gapல போயிருக்கு. Just a little bit too full. Boundary. Beautifully timed. Consecutive boundaries in this over. I wonder what plans they'll come up with to slow this batting. ஸ்லோலாம் பண்ண முடியாது. Flick அடிச்சிட்டார் bro.
தேர்ட் மேனுக்கு ஒரு ஃப்ளிக் அடிச்சிருக்காரு. Really raced between the wickets after it was clipped away nicely behind square. Yep, well timed. But there's a fielder out there. இஷான் கிஷன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ. கேப்ல போயிருக்கு. சிங்கிள் கிடச்சிருக்கு. இப்படி இன்னைக்கு அடிச்சிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு இப்படி அடிச்சிருந்தா நல்லா இருக்குமா? ஜெயிக்கும் ப்ரோ, இந்தியா ஜெயிக்கும் ப்ரோ. டோன்ட் வரி ப்ரோ. ஸ்டாயினஸ்க்கு தெரியாம ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டேன். எல்லாம் செக் பண்ணா இதை மறந்துட்டேன் ப்ரோ. நைஸ் ஷாட், ரன்ஸ் பாசிபிள். சிங்கிள். ஓஹோ, ஆஃப் சைடில் அடிச்சிட்டு இப்படி கொண்டு வந்துட்டீங்களா? ஃப்ளிக் பண்ணுவோம்ல, அப்படி ஃப்ளிக் அடிப்போம்ல இப்படி. ஓகே இருங்க, ஸ்கோரை ஆட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. இருங்க, ஸ்கோரே ஆட் பண்ணிடுவோம். இருங்க ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஸ்கோர் கார்டு மட்டும் ஆட் பண்ணிப்போம். இது டிடெக்ட் ஆகுதா என்ன? கேம் கேப்சர் போட்டால் டிடெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஆக மாட்டேங்குது தான். இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க. காப்பி ஆல் பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் வி. ஆக மாட்டேங்குதே, என்ன மனுஷன் ஐயா? ஏன் ப்ரோ நீ வேறு? இது காப்பி ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஆயிடுச்சு. ஸ்கோர் கார்டு காட்டுதா? இருக்கு பாருங்க, ஸ்கோர் கார்டு காட்டுது தானே. இருங்க, இந்தியா. ஓ, பழைய ஸ்கோர் காட்டுது. பண்ணிடலாம். இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. வேறு மேட்ச். இருங்க, புரியுது. இருங்க கண்ட்ரோல் சி, ப்ராப்பர்ட்டிஸ், கண்ட்ரோல் ஆல் வி. இப்போ காட்டுதா? இப்போ காட்டும். ஓகே கூல் படி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. டிஸ்பிளே கேப்சர். போலாம். என்ன ப்ரோ? Straight to the fielder. இந்தியாவா? காட்டலையா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போ ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. இதுதான் பண்ணேன். இதுதான் காப்பி பண்ணேன். இருங்க, இதுதான் ப்ரோ பண்ணேன். இதை தான் காப்பி பண்ணேன். வரலையா? இருங்க, என்னாச்சு? ஓ, இப்போ காட்டும் பாரு ப்ரோ. இப்போ காட்டும். ஆனால் இதில் ஒரு ஸ்கோர் மறைச்சிடாமல் இருந்தால் சரி, இல்லைன்னா மாற்றிடுவோம். நம்ம ஸ்கோர் மறைக்குதியா? ஐயா, Wide. Right, nah. It looked like a pretty good delivery, to be honest. The umpire's given it as a wide. ஒரு நிமிடம் ஐயா. இதை பண்ணுறது சரி பண்ணுறதுக்குள்ளே விளங்கிடும் போலையா? ஐயோ,
இப்போ ஓகே தானே? Ease through the field. There'll be runs here. இப்போ எல்லாரும் தெரியுது, பால் தான் தெரியல. அது விடுங்க, பரவாயில்ல. Worked it onto the leg side and got some easy. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வந்துடுறேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. வந்துட்டேன். Great Oh, shot straight through the gap. dart, it's Perfect bro. timing. Not needed. Poor line and length. Not much effort needed to hit that. இல்ல பேய் ஃபார்ம்ல இருக்கான் ப்ரோ, பேய் ஃபார்ம்ல. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. Collects that one, simple as you like, inside the ring. 8 runs. சார்லஸ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மறக்காம லைக் ஏத்திடுங்க गाइस. 5 பேர் பாக்குறீங்க. டோன்ட் ஃபர்கெட் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோ. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 2480. Immaculate timing there. கேப், சரியான கேப். 4 இல்ல, தடுத்துட்டாங்க. கேப்ல அடிச்சாங்க. கேப்ல போயிருக்கு. Well placed. Should get a single. மக்களே, கில்லுக்கு இப்படி ஆஃப் சைடில் ஓப்பனாக வச்சுக்கிட்டு போட்டால் இப்படி தான் அடிப்பான், தெரிஞ்சுக்கோங்க. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. வணக்கம் நிதின் ராஜ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மறக்காம லைக் ஏத்திடுங்க. சாப்பிட்டாச்சா? இப்படி கேப் வச்சுக்கிட்டு போட்டால் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்க. Good shot. சரியான ஷாட்டு. மிட் ஆஃப்ல 2 ரன் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. Just had to wait on it to make sure of it. Smith, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. மக்களே, நன்றி ப்ரோ. தண்டர் ப்ரோ. ஓ, நிக்கு. Edge. There's no one there. Could go down to the boundary. சேஃப், செம்ம சேஃப் ப்ரோ. ப்ரோ 4 இல்லையா அது? Brilliant throw in from the deep, caps off what was a யா 2 பேர் இருக்கலாமோ? சரி, ஓகே. Oh, Caught. What a position to set there. A brilliant catch. தூக்கி அடிச்சாரு, ஆனா கரெக்டா ஃபீல்டர்ட்ட போயிடுச்சு. இஷான் கிஷன் அடிச்சாரு. ஐயோ, அவசரப்பட்டு தூக்கிட்டே கரிகாலா. Okay. The field will come up now, you'd think. Pressure should definitely be on the new batter, who strides to the middle. They will be looking for another quick wicket. They'll get at least one. Off the mark, Virat Kohli off the mark வந்துட்டார் bro. Off the mark. Immediately underway with some runs. கேக்குதா bro நான் பேசுறது? சிங்கிள் தட்டு அந்தாண்ட சேஃபா போயிட்டாரு. கில்ல அடிக்க விட்டு வேடிக்கை பார்க்க போறாரு விராட் கோலி எனக்கு தெரிஞ்சு. சரியான ஷாட் ஸ்ட்ரைட்ல. Quick onto that in the infield. Over. Okay. Very late on the shot. ஓடு ஸ்ட்ரைட் டவுன் தி கிரவுண்ட் அடிச்சிருக்காரு. 2 கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது bro. ஆனா ஒன்னு தான் ஓடுறாங்க. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot. தண்டர் bro, குட்டி ஹெல்ப் பண்றீங்களா? அந்த டாக் மட்டும் அனுப்புறீங்களா? டாக் இங்க தேடி. டைமிங் இன்னும் பத்தல விராட் கோலிக்கு. Bro, short back of the length ball
ஸ்ட்ரெயிட்டில் அடிக்க முடியும்னா விராட் கோலியா மட்டும்தான் ப்ரோ அடிக்க முடியும். Good return there, back from the deep. Can't get that outside the ring field. End of the over. 5 runs coming from it. Nitin bro, heart in la or rail. 43. விராட் கோலி விராட் கோலிக்கு ஆஃப் சைடில் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி போடுறாங்க. நோ பாலா என்ன நோ பால்? ஓ உண்மையான இதுதா? ஓகே ப்ரோ. இன்னும் டைமிங் கிடைக்கல ப்ரோ விராட் கோலிக்கு. A little late on that, no runs scored. ஓஹோ ஆஃப் சைடில் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. சீனை போட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சு போடுறாரு. ரெண்டு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இந்தியா நோ பாலை வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? ஏய் இவ்வளோ லேட்டாக வரான் கில்லு. From the outfield right to the stumps. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. முக்கு மேல ராஜாவா இல்ல யுவன் சங்கர் ராஜாவா? ஃபுல்லர் பால் போடுறாரு. Mightn't get to the boundary, should at least get a couple. பேஸை யூஸ் பண்ணி ஆஃப் சைடுல தட்டி விட்டார் ப்ரோ. கிளைட் பண்ணிருக்காரு. That is a master class of batting. Reads the length, gets forward and dispatches that to the boundary. அருமையான 4. Just need to keep it simple. Line and length ஆஃப் சைடுல கவர் பண்ணி போடுறாங்க ப்ரோ. That'll force the mistake. Wow, that's missed the lot. A reckless heave. This batter is usually a bit more elegant in their stroke play. தெரியலையே பிஸியா இருப்பார் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபிளிக் அடிக்க போறாரு விராட் கோலி. பாப்போம். Nice timing, good batting. Won't get to the boundary. போடுவார் ப்ரோ. Good running, just finding the gap and that allows for rotation of the strike and keep pressure on the bowlers. End of the over, 7 off it. India are 1 for 50. Good piece of fielding to stop some runs. Well, they decided against the run. Not sure why, if I'm being honest. They'd have made it very comfortably. Really good shot there. மிட் விக்கெட்ல ஒரு ஃபிளிக் பண்ணி 2 எடுக்கறாங்க. சரி பை ப்ரோ மேட்ச் பண்ணு. ஓகே ப்ரோ பை ப்ரோ நிதின் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தி 11 சப்போர்ட் ப்ரோ. வத்தல சிங்கிள். விக்கி மோனிஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மறக்காம லைக் எடுத்துடுங்க. சாப்பிட்டாச்சா மோனிஸ் ப்ரோ? They'd look for a couple here. கப்பல் 2 ரன் கிடைக்குமா? கண்டிப்பாக 2 ரன். முப்பதுல பேட்டிங் ஆடுகிறார் கில். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ சூப்பர். என்ன ஸ்பெஷலு மோனிஷ் ப்ரோ? உங்கள் பேர் என்ன ப்ரோ? மோனிஷா விக்கியா என்ன கதை? ஓ நோ ஓ ஓடி இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக என்ன கேட்டால். பை ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. For a brief moment you thought there might be a bit of strife there. In the end a good decision not to take on the field. 5 runs in that over. India are 1 55. ஆஃப் சைடில் போடுறாரு. நல்லா வித்து கொடுத்து போட்டார் ப்ரோ. Take it. Decisive running might have gotten to. Looking back at it I'd say they'd have made it easily. So in the end poor running. ஓஹோ 2 ரன் ஓடிக்கலாங்கிறான் ப்ரோ. ஓடி இருக்க முடியாது அவுட் ஆயிருப்பான் ஆக்சுவலாக.
கட்டு சரியான கட்டு சரியான கட்டு. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. Misses everything. Oh. I'd say it was the right shot to choose, but it was just timed badly. Just couldn't get the drive away. Well bowled. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. கிரீஸை யூஸ் பண்ணி அழகாக தேர்ட் மேனில் ஒரு ஃப்ளிக் அடிச்சிருக்காரு. ஓஹோ, விராட் கோலிக்கும் அதேவா? ஆஹா, சரி பையா டிஸ்கார்டில் போட்டிருக்கேன் மெசேஜ் டிஎம். தோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உள்ளு வேலை. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ போட்டு வந்தேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஒரே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. ஓகே நன்றி ப்ரோ. ஓகே டிஸ்கார்டு இது ஓகே சேனல் கண்டென்ட். அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு டேக்கை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு வாட்டி போட்டால் போதும், ஆனால் எல்லாத்துக்கும் போட்டுடலாம். ஓகே இங்கேயும் போடுவோம். ஓஹோ சரி ஓகே. ஐயா பி ரைட் பேக். பி ரைட் பேக்கு. பி ரைட் பேக் ப்ரோ. ஏன் இப்படி? நான் எப்போ சொன்னேன்? Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. The left-arm pace bowler is coming into the attack from the south end. கில்லு 31 ஸ்டார்க்கு ப்ரோ. ஆக்சுவலாக ஸ்டார்க்கு பதிலாக சாய்னஸ்க்கு ஓப்பனிங் பவுலிங் கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. நான் தலை அதோ வந்துட்டேன் தலை. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike. Keep the pressure up on the bowlers. விராட் கோலி ஒரு 30 ரன் அடிச்சாருன்னா பெரிய நம்பர்ஸை தான் இது என்ன இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணுவார். பார்ப்போம். Timed it nicely. கேப்ல போயிருக்கு. 2 ரன் வருமா? வராது. அவுட் ஆயிருப்படா செத்த முதவி. அவுட் ஆயிருப்ப. Decisive running might have just got them too. You look at that and I'd say they would have made it easily. Poor running in the end. Poor running-ஆ? ஐயா என்னையா ரெண்டாவது வாட்டி poor running திட்டு வாங்குறேன் கமெண்ட்ரியில. சரியான கட்டு சரியான புல்லு ப்ரோ. சார் கேப்ல போயிருக்கு தடுத்துட்டாங்க. நைஸ் ஃபீல்டிங் ப்ரோ. சரியான புல்லு ப்ரோ. ஆக்சுவலாக a couple on offer here. விராட் கோலி போய் ஷார்ட் பால் போட்டால் இப்படி தான் புல் பண்ணுவார். Picks the gap perfectly. அவுட் ஆயிருப்போம் கண்டிப்பாக. அவுட் ஆயிருப்போம். One run here for them. ஃபுல்லா இருங்க மாடு கொண்டு வரேன். Going so well out in the middle. The first sign of miscommunication. மாடா என்ன இது தண்டர்பா போடு. Great shot. திரும்பி ஒரு சிங்கிள். பாருங்களேன் எப்படி ஓடவே முடிய மாட்டேங்குது. Is that just a bit lazy with the running? Usually there'd be 2 there. அதெல்லாம் 2லாம் கிடையாது. More initiative out there. ஆடன் சாம்பா வந்திருக்காங்க. Bowling in that over. Certainly something to build on. The right armour is coming on to bowl from the north end. Drives and misses everything. Well, they never really got in the right position for the drive for that one. A bit of a loose shot in my reckoning. Thought it got past them, but a fantastic dive. என்ன ப்ரோ டைவ்ல அடிக்கிறான்? ஐயோ ரொம்ப டேஞ்சர் போலயே. Beaten on the drive. Zampa with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up.
சிங்கிள் கிடச்சிக்கும். ஸ்வீப் கரா ஸ்வீப்பா வேணும்ண்ணா ஸ்வீப்லாம் ஐயா எனக்கு தெரியாதுயா, அது என்ன ஆர்டி தானே? ஆமாம், ஆர்டியா எல்டியா ஏதோ ஒன்று. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. Oh yes, the slow one beats the bat. Didn't pick it out the hand. That's the end of the over. One run coming from it. India are 1 for 65. The captain can now put 4 fielders outside the circle. A lovely shorter ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. Nice shot. Runs possible. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. Great shot through the gap. கிரவுண்ட் அடிச்சிருக்காரு, சரியான ஷாட். ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு பவுண்டரி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. Pretty much all the way along the ground to the boundary rope. Off to a good start now. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. Wait on. There'll be runs here. Doesn't beat the infield. Massive chance. Didn't hit that well. Very late playing that shot. Oh, that was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. ஐயோ, நீங்க நாலு this அடிச்ச over. ஹாப்பியா இல்ல அதிக அவுட்னு நினைச்சு வருத்தப்படுறதா? ரெண்டுமே பண்ண ப்ரோ. கொஞ்ச நேரம் அழுதுகிட்டே சிரி ப்ரோ. சில அழுவார் சில சிரிப்பார் அப்படின்னு சொல்லு ப்ரோ. ஃப்ளிக் பண்ணியிருக்காரு. 2 ரன் அடிக்குமா? நோ, இட்ஸ் நோ சான்ஸ் ப்ரோ. Really raced between the wickets after it was clipped away nicely behind square. The end of a tidy over. Batting doesn't seem to be easy out there at the moment. Good pressure building. அதெல்லாம் இல்ல. ஓடு சிங்கிள். Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. Waiting. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Well timed. கேப்ல பேருக்கு சிங்கிள் 2 கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக 2. எஸ்ஜே சரவணா ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மறக்காம லைக் எடுங்க. சாப்பிட்டாச்சா தண்டர் பிச்சி சரவணா ப்ரோ? ஓ ச போலையா. ஓடிக்கலாமா? They need to get their calling right. Mix-ups like that won't help either of நான் this pair. இப்போதான் வந்தேன் ஸ்கூல் விட்டு. ஆஹா, இப்போதான் ஸ்கூல் விட்டு வரீங்களோ? சார் End of the over. 6 off it. India are 1 for 77. Start from the south end. ஷார்க்கா? ஓஹோ, கில் இன் த 40s ப்ரோ. சரியான ஸ்கொயர் கட்டு. கவிராஜ் கேமி ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீமு.
வாங்க முருகேஷ் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. என்னது எங்கே போகுது, எங்கேயோ போகுது, தாம்பரத்துக்கு போயிட்டு. Wide, such a poor delivery. Really need to work out what actually went wrong there. Short, fast, accurate. When you get that type of delivery right, you just can't play them. No more short stuff this over though. ஓகே, இனிமே ஷார்ட் பால் போட மாட்டார், ஃபுல்லர் பால் தான் போட போகிறாரு. சி யார்கரு சரியான கேப் அடிச்சிருக்கு. 4 கிடைக்குமா? 2 ரன்னு. Well, that was a really சரியான ஃபோருங்க. read the length early to get onto the front foot and that பார்த்தேன். ஓஹோ, இந்த ஸ்கோர் பாத்தீங்களா முருகேஷ் ப்ரோ? இந்த ஸ்கோரை பாரு ப்ரோ, இந்த ஸ்கோரை பாரு ப்ரோ. They've got them playing their shots, just need to tighten their areas now. Oh no. A bit of frustration after that shot, went after it but just couldn't lay a bat on it. எனக்கு பஸ் ஐயா வந்துட்டீங்களா இல்லையா வீட்டுக்கு? No. They make it home, but there should never have been the chance for a run out in the first place. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே தான் போடுவானோ, ஒய்டா தான் போடுவான்னு நினைக்கிறேன் மிச்சல் ஷார்க்கு. பார்த்தீங்களா? Ease through the field. There'll be runs here. வந்துட்டீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. End of the over. 7 runs coming from it. Okay, ரெஸ்ட் எடுங்க சரவணா ப்ரோ. 84. ஆனா ரொம்ப நேரமா பவுண்டரி வரல. பவுண்டரிக்கு ஸ்கோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. சமந்தா எம்எஸ் வாங்க. ஆக்சுவலா பவுண்டரிக்கு டார்கெட் பண்ணுவாங்க விராட் கோலியும். Well placed, should get a single. இல்லோ. கவனேஷ் 5 பேர் பாக்குறீங்க. Don't forget to like, share and subscribe bro. தூக்கி அடிக்கட்டுமா? ஐயோ. Confident appeal. Could it be? மூடிக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம். No challenge. Couldn't ask for an easier catch. எசாம வாய மூடிட்டு இருக்கலாம். Okay. Short before it really flourished. It looked like it was moving to a big score, but it's not to be. Yeah. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. மூடிக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம். தேவையா உனக்கு? Oh good no. piece of bowling there. A little bit of pace off the delivery and the batter is all at sea. கேப்ல அடிச்சிருக்காரு. ஆனா சிங்கிள் தான் கிடைக்கும். 4 runs added in that over. India are 2 for 88. ஆக்சுவலா கில்ல ஒரு எண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டாரு. சேப்பாக்ல ஸ்டாண்ட் ஓப்பனிங் செரிமனி இன்னைக்கு இப்போ இருக்கு. ஓஹோ, டோனி வர வாய்ப்புண்டு. ஸ்ட்ரைட் டவுன் த கிரவுண்ட் அடிச்சாரு. சிங்கிள் தான். Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably. Bro, brownie இல்ல bro. அது என்னது? பிஸ்கெட் bro. வேற இல்ல bro. பசிக்கும்ல. Expected more there. பிஸ்கெட் தான் bro. மில்க் பிக்கிஸ். கில்லு 44 bro. ஃபிளிக் பண்ணிட்டாரு. Great shot, but it's not going to beat the fielder.
போல சரியா படல. ஆஹா 2 ஓடி இருக்கலாமோ? சரி விடுங்க. ஓ சாட் காட்டல ப்ரோ. கேப்ல போயிருக்கு. ஓஹோ சிங்கிளை கட் பண்ண பார்க்குறாங்க ப்ரோ. Can't get that outside the ring field. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. லவுடி ஷாட் ஆம்ல. கில்லு 46ல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கார் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, சாட்டு காட்டல. ஒரு நிமிஷம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ. வெளில போயிட்டு வந்தால் தான் அந்த சேட் இது காட்டும், யார் யார் சேட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு. ஓகே வந்துட்டேன். ப்ரௌனியெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. என்ன ப்ரோ என்ன மைண்டுனே தெரியல ப்ரோ. ஸ்வீட் சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது. சரின்ட்டு ஸ்வீட் சாப்பிட்டா காரம் சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது. காரம் சாப்பிட்டா திருப்பி ஸ்வீட் சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது. என்ன கண்ட்ரா இது. ஆடம் ஜாம்பா வந்துட்டான் ப்ரோ. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Yep. நாற்பத்தி ஏழு. டியர் வியூவர்ஸ் சைட்டில் அடிங்க. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. Oh, dismiss. Mightn't get to the boundary, should at least get a couple. This should be close. Ayyo, run out. Really good innings to bring up the half century. Impressive batting, and they'll want to push on from here. Ayyo, sky out, bro. Fantastic wicket. Kept the runs down. Really didn't get settled. Looked to be in trouble, sadly, for most of the knock. Going with pace now. Wow, that's missed a lot. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Timing quick onto that in the infield. A little late on that. No run scored. Run out. Direct hit அடிப்பார்ல அடிச்சு பார்க்கல. Direct hit அடிச்சு முடிச்சு கம்ப்யூட்டர். No. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. Third dot இருந்தா என்ன? பொறுமையா அடிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கில்லு 150 அடிப்பாரா தெரியலையே. ஆனால் கில்லு கடைசி ஏறி ஆடுவேன். Oh no. Just need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads.
End of the over. A good one in terms KL of keeping Rahul the அவருக்கான batters டைம் quiet. எடுத்துக்கிறார் bro. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. இல்ல no. Oh, Finds நிக்கு. the edge. எப்படிடா நிக்காச்சு? Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Good batting, get an opportunity to score and take it. இனிமே டூஸ் அவ்வளோக்கா ஓடவே மாட்டேனே. There was ஓடவே மாட்டேன். absolutely a second on then, being a little bit too risk averse out in the middle. கொஞ்ச நேரம் தட்டி ஆடலாம். இப்பெல்லாம் அடிக்க மாட்டான் பாருங்களேன். Nice அப்போ way to மட்டும் get அடி off the வேணாம். mark. பொறுமையா தட்டி ஆடுவோம் நண்பர்களே. ஒரு அவசரமும் இல்லை நண்பர்களே. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Finds the fielder with that shot. நானும் 1 ஹவரா பார்க்குறேன், ஒரு சுறுசுறுப்பும் இல்லையே ஐயா. அதாவது இதை பாருங்க, இது வந்து ஒன் டே, இன்னும் ஒரு 32 ஓவர் இருக்கு. டப்புன்னு அடிக்கிறது என்ன T20யா? பொறுமையாக தான் ப்ரோ ஆடணும். இப்போல்லாம் ஃப்ளிக்லாம் அடிக்கணும், கான்ஃபிடென்ஸ் ஏற்றணும். ஒன் டேங்கிறது எதுக்கு ஒன் டேன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க? ஒன் டே ஆடணும். எல்லா பாலையும் அடித்தா அது பேர் கிரிக்கெட் இல்லை ப்ரோ, தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியான ஃபோரு கேப்பில். ஆனால் ஃபோர் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு ஃபோர் இருந்திருக்கு. ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு கில்லு. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. ஃப்ளிக்கு. ஆயிரம் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்ல. 1000 அடிச்சுட்டா இல்லை எப்படிலே 1000 அடிப்ப. ஓஹோ, Couldn't get it through the field. கிளாப் எங்கே ஓடிட்டாரா ப்ரோ? அவருக்கு ஒர்க் இருக்கும். அவர் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் மேன். This is everything. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor. ஆக்சுவலாக கேஎல் ராகுலுக்கு செம்ம டைமிங் சுத்தமாக வரல ப்ரோ. எதுவுமே வரல கேஎல் ராகுலுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்ச நேரத்தில் அவுட் ஆகிடுவான். ஒரு ஃபேக் ஐடி வந்திருக்கு. யார் அது? ஃபேக் ஐடியா? இந்த ஃபேக் ஐடி almost led to a run out. End of the over. 6 runs coming from it. கில்லுக்கு India are 3 for 112. Right not. ஏய் இப்படி நில்றா. மிடில் சிக்னல் நில்றா. அப்போ தாண்டா ரெண்டு பக்கமும் அடிக்க முடியும். Great shot. At least one on offer. இவானா ப்ரோ, அது வந்து இது Decisive running might யாருன்னு கண்டுபிடிங்க பாப்போம். ஃபேக் ஐடில இல்ல, ஃபேக் ஐடி தான். ஆனால் தெரிஞ்ச ஃபேக் ஐடி. நம்ம பையடா அப்படிங்கிற ஃபேக் ஐடி. கேப்பில் போயிருக்கு. இங்கே கேப்பில் போயிருக்கு. 6ல் ஃப்ளிக்கு சரியான ஃப்ளிக்கு. அவுட் ஆயிருப்போம், கண்டிப்பாக அவுட் ஆயிருப்போம். Decide against the second, way too late. I think they'd have been well short if they had continued. ஓஹோ, ஓடி இருக்கலாங்கிறான் ப்ரோ. ஓடி எதுக்கு? விராட் கோலி ரன் அவுட். A direct hit and this could be gone.
இல்ல Well, the இந்த communication's not குழந்தை great between these two. தனலாம் There's a lot அவர் of தவிர hesitation வேற in யாரும் the பண்ண calls. மாட்டா. On that ஓஹோ occasion, looking for a second. In the end, a good decision not to go through with it. Lovely timing. ஸ்வீப்பர் கவர்ல ஒரு ஷாட் He சரியான was அடி. just a little bit too full, and it was beautifully timed. அரைக்குழி பந்து போட்டா இப்படி செட்டில் ஆன பேட்ஸ்மேன் இப்படி தான் தூக்கி அடிப்பார், தெரிஞ்சுக்கோங்க. Drives and misses everything. Abbott with a superb எல்லாரும் delivery. சாப்பிட்டீங்களா? Got them trying to drive, but messed everything up. சாப்பிட்டனே இல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டேன். Good piece of fielding to stop some runs. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. இப்போ கேஎல் ராகுலும் கொஞ்சம் ஒரு மூவ் ஆன் தேவை கண்டிப்பா. ஓய் Huge shout. The bowler seems very confident with that one. Australia having a good என்ன ரிவ்யூ பண்றீங்க? டேய் அவுட் இல்லடா டேய். Was there an edge? This could be trouble. ஐயோ I'm not hearing anything on this. That could be trouble. Impacting outside the line. Easy decision for the third umpire. Live to fight another day. So close. நம்ம க்ளோஸ் ஆனா. It wasn't a great decision to start with. ஆக்சுவலா எனக்கு கேட்டா கேஎல் ராகுலுக்கு பந்து படவே இல்ல bro. அதான் bro உண்மை. ஒரு 4 ஆச்சு அடிக்கணும். Should get back for 2. A couple on offer here. ஒரு ஃப்ளிக் ஒரு பவுண்டரி அடிச்சா கொஞ்சம் பாருங்க. வைடு ப்ரோ இது. No runs scored. வைடு இல்ல. வைட் படி. அவுட் ஆனா இசை ப்ரோ. அவுட் ஆனா இசை ப்ரோ சேனலுக்கு 10 சப்ஸ்கிரைபர். On the short and wide one. Over. India are 3 for 122. Stark, the left-arm fast bowler, is Stark into the attack bro. North end. என்னடா இது? என்னடா இப்படி போற? That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. இல்ல எங்க ஹிட் மண்டாக்கு மேல போகுது அந்த பால். Nice shot. Runs possible. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. ஆக்சுவலா ஒரு கேஎல் ராகுலுக்கு தான் ஒரு மூவ் ஆன் தேவை. 21 பால் ஆடி இன்னும் லெட்ஸ் see பாப்போம். Well ball. என்ன இப்படி ஆடுறான் கேஎல் ராகுலே ஒஸ்டா? நீ தான் ஆடுறேன்னு யாரும் தூக்கிக்கிட்டு வராதீங்க நண்பர்களே, வகுந்து விடுவேன். Wide. It's a wide. இப்போ ரெண்டுக்கு வந்துருச்சு. ஓஹோ. No more short balls this over. ஒரே ஒரு ஃப்ளிக்கடா. ஒரே ஒன் ஷாட் அவே ப்ரோ. கேஎல் ராகுலுக்கு வந்து Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. அருமையான கேப்ல அடிச்சிருக்காரு. 2 ரன் கிடைக்கும். A little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly. No harm done. Both batters survive. ஒரே ஒரு ஷாட் ராடி ப்ரோ. ஒரே ஒரு ஷாட் ரிஸ்க் எடுப்போமா? எங்கடா? Pretty straightforward catch. ஐயா எங்கயா போகுது? கோச்சி சொன்னா ஐயோ எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? இல்ல 2 விக்கெட் தான் இருக்கு. Difficult period as they come to the wicket. நைட் மேட்ச் இருக்கா? என்ன மேட்ச்? அதுவா பார்க்கலாம். போலாம் பாப்போம். There'll be runs here.
ப்ரோ ஆக்சுவலாக அவனுக்கு டைமிங்கே இல்லை ப்ரோ சுத்தமாக உண்மையாக சொல்ல And with போகிறேன். that, they're off the mark. Stark getting a wicket in that over. Really great bowling. There wasn't much on offer to the batters. A new bowler is coming into the attack. யாரு மிச்சில் மார்ஷா சல்புல் பவுலரா? Doesn't beat the infield. அண்டர் என்ன ஓஹோ சல்புல் பவுலர் ப்ரோ சல்புல் பவுலர். Couldn't have hit that. கேப்ல போயிருக்கு. 4 கிடைக்குமா? 4ங்க. அழகா ஷஃபிள் பண்ணி உள்ள வந்து தேர்ட் மேன் டிசைல் அடிச்சு விட்டுருக்காரு. அருமையான ஷாட்டுங்க. First step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will விடுங்க ஜெண்டா மந்திரம் போடலாம். ஐயா ஐயா. Bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. திசாரா திரும்பியும் அதே ஒரு ஃபிளிக் அடிச்சிருக்காரு. அதே மாதிரி கேப்ல போயிருக்கு. 4 கிடைக்குமா? இல்ல பால் நின்னுடுச்சு ப்ரோ. 3 ரன் கிடைச்சிருக்கு. Good throw from the deep, on target. கேப்ல சிங்கிள் ஸ்வீப்பர் கவர்ல ஒரு சிங்கிள் அடிச்சிருக்காரு கில்லு. ஓஹோ Now then, was there a feint edge? என்ன சார் இது? நோ சேலஞ்ச். யா என்ன இது? Safely taken by the keeper. It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Okay. Gone, but not for many. Lots of pressure coming into bat. Will have to wait though to face their first ball. ஹேய் Huge edge. என்னது இது? இம்மாம் பெரிய பேட்ஸ்மேனுக்கு இப்படி எட்ஜ் ஆகுது. ஏய் என்ன சார் இது? போச்சா போச்சு. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. கொஞ்சம் பிட்ச் கொஞ்சம் வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது போல. Chance to run 2. சிங்கிள் போதும். That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. சரியான ஸ்கொயர் கட் புல் பண்ணிருக்காரு. கேப்ல போயிருக்கு. ஆனா சிங்கிள் தான் கிடைக்கும். உந்துறோம். Strong throw in from the outfield, right to the stumps. கில்லு 70ல ஆடிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. அவர் ஒரு ஆள் தான் அப்பையில இருந்து ஒரு எண்டை பிடிச்சு நல்லா ஆடிட்டு இருக்காரு. என்ன கேட்டா just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. மறுபடியும் போடலாமா? இல்லங்க ப்ரோ இதெல்லாம் தவறு. இந்தியா ஜெயிக்கணுமா வேணாமா? ஒரு 300 ரன் அடிக்கலாம் ப்ரோ. டப்புன்னு அடிக்கலாம் 300 ரன். Straight to the fielder. Maybe they didn't pick it up. Very late on that shot. Wide. They'll have to bowl that one again. Must have only been missing by a few millimeters. ஒன்று ஸ்கொயராக எனக்கு தெரிஞ்சு நெஞ்சுக்கு தான் போடுவான் இந்த பால். இல்லை இல்லைடா எப்படி அவுட்டு ஹைட்டு. ஐயோ விக்கெட் அம்பையர் கால். ஓகே ஆனால் அவுட்டு கொடுத்துருந்தா அவுட்டு. திசாரா போடுங்க. ஆமாம் திசாரா போடுங்க. நமக்கும் ரன்ஸ் வேணும். என்ன மனுஷன் கேப்ல போயிருக்கு. ஆனா ஃபீல்டர் கிட்ட போயிருக்கு. செப்புடா அப்பாடா. ஜட்டு காப்பாத்து ஜட்டு. இதுமாரி லேட் ஷாட் ஆடி தான் அவுட் ஆயிடுறேன். திசாரா
நல்லா இருக்கும்ல அது. சரியான ஷாட் மிட் விக்கெட்ல ஷஃபிள் பண்ணி உள்ள வந்து தூக்கிட்டாரு. Judged the length absolutely beautifully. Footwork was immaculate, but it was the hands that got that to the fence. சரியான இது bro. சொல்லட்டி விட்டாரு. Think will be too happy with their bowler at the moment. கொக்கோக்கு சாப்பாடு கூப்பிட்டு வரேன். ஓகே வாங்க வாங்க. They'll get at least one. சிங்கிள் கிடைக்கும். ஆர்ஜே பாலாஜி. ஆமா ஆர்ஜே பாலாஜி. முக்கு மேல ராஜாவா இல்ல யுவன் சங்கர் ராஜாவா? சரியான புல் பண்ணார் பால. ஆனா ஸ்ட்ரைட்டா ஃபீல்டர்ட்ட போயிடுச்சு ப்ரோ. கில்லு 71ல ஆடிட்டு இருக்காரு. ஜடேஜா இப்பதான் வந்திருக்காரு. 5 பால் 8 ரன்ஸ். எதுக்கும் பொறுமையாவே ஆடுவா சிவாஜி. 25 ஓவர் 150 ரன். இன்னொரு 25 ஓவர் 150 ரன் அடிச்சோன்னா 300 ரன். நல்லா தான் இருக்கும். பார்ப்போம். ஃபிளிக் பண்ணி விட்டுருக்கா தேர்ட் மேனுக்கு. ஜட்டு. ஆமா ஜட்டு தான் ப்ரோ ஆடிட்டு இருக்கான். Really race between the wickets after it was clipped away nicely behind square. ஜட்டு அப்படி சொல்லு ப்ரோ. ஜட்டு அப்படி சொல்லு தல. Misses out there on the short and wide one. ஆக்சுவலா இங்க பண்ணியிருந்தோம் வச்சுங்களா. இரு ப்ரோ இப்போ பார்க்கிங்களா ஷார்ட்டை பார்த்தீங்களா? இப்போ well placed. கேப்ல பேருக்கு ஆனா சிங்கிள் தான் கிடைக்கும். Tucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. ஆஹா எப்படி ப்ரோ அதே மாதிரி சொல்றா? Ease through the field. There'll be runs here. சட்டோ. ஆஹா என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்றாங்க. ஓகே இது சரிப்பட்டு வராது. பாலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட வேண்டியதான். ஓகே இருங்க ப்ரோ. இப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஷார்ட் பால். இப்போ ஷார்ட் பால் போட போகிறான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இருங்களேன். அதான் இருக்கும் எப்படி. End of the over. 4 runs coming from it. India are 5 for 155. ஒரு பவுண்டரி அடிக்கலாம் ஜட்டு. தூக்கி விட்டுருக்காரு மிட் விக்கெட்ல. Don't think anyone is close. 4. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Nicked it. திசாரா எங்க திசாரா போட்டா அவுட் ஆவற. No runs scored. இது யாரு? Wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. திருப்பி அதே மாதிரி தூக்கி விட்டுருக்காரு. கண்டிப்பா 4 போ வாய்ப்பு நிறைய உண்டு. 4 ப்ரோ. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. ஆக்சுவலா ஜட்டு வந்த பிறகு தான் ஒரு மூவ் ஆன் ஆயிருக்கு. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably expected more there. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. They look for a couple here. Was that just a bit lazy with the running? Usually there'd be 2 there. Cameron Green வந்திருக்காரு.
That's the end of a very good over. Good pressure being put on the batters. Flick பண்ணி விட்டுருக்காரு. Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. It mightn't get to the boundary, should at least get a couple. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. சரியான புல் ஷாட். செம்மையான ஃபீல்டிங் ப்ரோ. 2 ரன் கிடைச்சது. Good batting, get an opportunity to score and take it. Great shot, but it's not going to beat the fielder. Great shot through the gap. Hey, ஐயோ ப்ரோ கேப்ல போய்டா. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike and keeps the pressure on the bowlers. Adam ஜம்பான்டா. End of the over, 8 runs coming from it. India are 5 for 174. Good areas. Wow, buddy. that's missed the lot. Well, they never really got in the right position for the drive for that one. A bit of a loose shot in my reckoning. Exquisitely done on the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. Wait. Straight down the ground அடிச்சிருக்காரு ப்ரோ. ஒரு ரன் தான் கிடைக்கும்னா. ஒரு நிமிடம். ஒரு நிமிடம். எவ்வளோ வயசு வந்திருக்கு மொத்தமாக? 100 200 அனலிட்டிக்ஸ் 160. ஓகே நைஸ். ஆனால் ஓகே 2 மணி நேரம் ஆகுதா பாடுறா. ஸ்ட்ரெயிட்டில் அடிச்சிருக்காரு. I, for one, reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. Waiting. ரெண்டு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கிடைக்காது. அவுட் ஆயிருப்போம். A bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. 4 runs added in that over. India are 5 for 178. Yep. Great shot. At least one on offer. There'll be 1 run here for them. புல் பண்ணி விட்டார் ப்ரோ. Probably should have gotten back for a second there. Need to push a bit harder on that first one. Wait there. No. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Bit of a mix-up, but no harm done this time.
misses everything. I'd say that was the right shot to choose, but எப்படி மிஸ் timed it பண்ண badly. Couldn't get the drive away. லெக் சைடில் தான் போடுவானோ. Unplayable, no reward, flying to the boundary. Flashed at it, didn't time it well, but got enough to get it to the boundary. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. It might be worth getting the runs while you can, especially when they're there for the taking. 6 runs added in the over. India are 5 for 184. எப்படியா ஐயா அங்க போயிடுச்சா ஐயா பார்க்கவே இல்லையா. Turning down runs that are safe isn't intelligent play in my book. They should be rotating the strike. Finds the edge. Surprised they didn't go for a third. Would have been a very simple run. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Flew away with pace. Brilliant timing. Solid partnership, 50 so far. Now it's time to really அவுட்லாம் இல்ல build a big ப்ரோ. score. ஐயா ஐயா ஏய் என்ன Tried for யார் something a bit அவுட்? different the last ball. The இங்கேயும் captain அவுட் இல்லையே. shouldn't mind யாரை that. சொல்ற? If they get it right, they might just get the wicket. Drives and misses everything. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. Couldn't get it through the field. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. இந்த ஓவரில் வர வேண்டிய ரன் வந்துட்டு பொறுமையாக அடிச்சுப்போம். 7 சாரி runs சார் added நான் there. நம்ம பேட்டிங்கை India நான் are பார்க்கல. 5 for 191. ஓகே Nice shot, runs possible. நாலு பேர் பார்க்குறீங்க. கமெண்ட் டோன்ட் forget லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோ. Good shot, it's found the gap. ஓ ஜஸ்ட் செம்ம க்ளோஸு. சரி பையா இளங்க ப்ரோ மாஸ் பண்ணி ப்ரோ வந்துட்டேன். வாங்க வாங்க இளங்க ப்ரோ போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. 6 அடிங்க சார். இருங்க சார். ஆக்சுவலாக இதான் லாஸ்ட் விக்கெட்டு. Good piece of fielding to stop some runs. சோலியை That would have முடிச்சிருவாங்க. been a இருங்க. very risky single. In the end, a good decision to stay put. Waiting. Yep. No. Confusion written Amma. on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. 5 runs added in the over. ஒரு 250 ரன் வரையும் கொண்டு India are போவோம். 5 for 196. 250 ரன் வரையும் கொண்டு போவோம். அப்புறம் அடிக்கும். அப்புறம் புட்டு வளைச்சு வளைச்சு சுற்றி Got அடி. forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. இங்கே கொண்டு போய் கொஞ்சம் பார்ட்னர்ஷிப் பில் ஆகட்டும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில். Waiting. Yes! ஏய், Ball. எப்படி அது அவுட்டு? Supremely well there. போச்சா போச்சா வாய் வச்சிங்க. Really getting into the tail enders now. 6th wicket gone.
There's not a lot left in this lineup. It's a long way to walk out here just to walk straight back. Sardul Thakur Just want to get this first one behind them and then push on. Hey, That Sardul looks like Thakur, an enna attempt idu? to drive that one away, but poor timing and missed everything. Beaten on the drive. Tried to get the drive away, but timed it poorly and lucky not to chip it straight to the fielder. There'll be runs here. Bit of a mix-up, they'll need to improve their communication. என்ன ப்ரோ ஆடம் ஜம்பா என்ன அவுட் ஆக்கிட்டான் ஓயோயோ Zampa with a superb delivery. Got them coming forward, looking to drive, but can't manage to catch the edge. That's the end of the over. 2 runs added. India are 6 for 198. Wait! No! They make it home, but there should never have been the chance for a run out in the first place. Perfect technique and placement. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it still raced to the rope. That last ball Makkale, isn't something you'd want to see a bowler repeat எல்லாம் இல்ல of. bro You அவன் don't பேட்டிங் want to be ஆடுவான் bro giving easy runs away. சர்துல் தாக்கரே தெரியும்ல நைஸ் பவுலர் bro Really அவனோ good shot there. இப்போ பாருங்க எப்படி A couple on offer here. oh no A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. ஐயோ Edged it. Huge shout. The bowler seems ஐயோ very போச்சு confident with போச்சு that போச்சு one. போச்சு That's gone. Fine catch by the wicket-keeper. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. Just can't seem to get the ball away. That's the 3rd dot. Australia found some good rhythm in that over. They'll want to maintain it going forwards. சார் என்ன சார் இது Solid. என்ன சார் இது impact. ஐயோயோ Negated the spin well then. Got nicely on லாஸ்ட் top of ஓவர் the ஜாம்ப் bounce. ஆடுது பொறுமையா தட்டி தட்டி அடிப்போம் Just need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. Picks the gap perfectly. Very fluent batting. Into the 90s now at about a run a ball. Just needs to keep settled and not think too much about the century. ஏய் விவரமா எங்க தூக்கி அடிக்காம பாருங்களேன் That விக்கெட் கீப்பர் single is பக்கம் just edging the score closer to a century. Looking a wee bit nervous. You've just got to control the nerves and remember to play each shot on its merits. Wait there! A little late on that. No runs scored. Wait! Yep. Finds the fielder with that shot. Well, that would have been a அவ்வளவுதான். very Zampa risky ஒரு run. முடிஞ்சிச்சு. The right call was made in the end. The over comes to an end. Not many runs coming from it. Both sides need to inject some life into this game. Well, there was a moment of hesitation, a few calls of yes and no. In the end, no damage done. ஸ்பின் பவுலரா ஆமா ஜாம்பா ஸ்பின் பவுலர் தான் சரியான புல் ஷாட் 2 கிடைக்குமா கிடைக்குமா Well, that single Oh, edges the Adiva. score closer to the 100. Yeah, Looking 83. a bit nervous now, and you've got to control those nerves and remember to play each ball on its merits. வைடு கண்டிப்பா Oh, வைடு that's a tight call. Didn't look to be that wide. வைடு தான் அது
அடிக்க முடியல நாட்டி, அதனால வைடு தான். Times it nicely. Shami 4 bro. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. வாய்ப்பில்லை ராஜா, வாய்ப்பில்லை, அடிப்பார். இரு ப்ரோ, 100 Don't அடிப்பான் need ப்ரோ, to do இல்ல. anything special. Line and length is the key. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the கையும் hands வரல, at it. Got காலும் nothing on வரல the ball. ப்ரோ அந்த பொண்ணு. Perfectly Good. timed. சக்கா. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Great shot through the gap. Perfect திரும்பி அதே timing. மாதிரி ஒரு 4. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. Green ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. Marsh coming into the attack from the south end. சார் ஐபிஎல் ப்ளே பண்ணுங்க சார். ஐபிஎல் டைத்தில் ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ. ஐபிஎல் டைத்தில் இப்போ ப்ளே பண்ண முடியாது. இப்போ ப்ளே பண்ணால் அவ்வளோக்கா தெரியாதுல்ல, அதனால தான். ஐயோ, Well timed, but there's a fielder out there. 95. They've picked the gap. Perfect timing. Poor fielding. Chose the wrong end entirely for what should have been a simple 97, run out. 97. You never really want to chance that arm going for a ஐபிஎல் third. டைத்தில் Did well போடலாம் there. ஜஸ்ட் மிஸ். ஆமா, Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. வைடு தான்டா அது. Bit of a wild delivery. I'd have been calling that wise, but, well, the umpire didn't agree with me. Oh no. 97. இன்னும் 3 ரன் ப்ரோ. 3 ரன். எப்படி அது அடியேண்டா? ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? They'll push hard. Should get back for 2. உளுந்துரு. அப்பாடா. Gill is now just 1 away from 100. No doubt we'll see the field come up now. They're not going to make it easy for them. End of the over. 7 off it. India are 7 for 228. Great shot. Placement 400. exquisite. No trouble at all to punch it away to the boundary for 4. A poor delivery. எவ்வளவோ விக்கெட் மலையா நனைஞ்சாலும் எப்படியா மலை வேணா விக்கெட் விழுந்தாலும் நம்மால் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு எண்டை ஹோல்ட் பண்ணி செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரு ப்ரோ கில்லு. ப்ரோ இப்போதான் 100 அடிக்கிறானா? என்ன 99ல நிற்கிது? ஓ அப்போ அடிச்சது சம்மியா? அடப்பாங்களா, இப்போதான் 100 அடிக்கிறான். Well placed. Should get a single. கட் ஷாட்டா எனக்கு வராது ப்ரோ அது. A brilliant 100 it's been. Suitably brought up, and they can raise the bat and celebrate a wonderful innings. எவ்வளவோ விக்கெட் போனாலும் நம்மால் நின்று நிதானமாக அண்ணன் அடிச்சார் ப்ரோ. Ease through the field. There'll be runs here. Decisive running might have gotten 2. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. Great bowling. Green with a superb delivery. Got them trying to drive, but கில்ல messing அவுட் everything ஆக்குங்க up. ப்ளீஸ். நோ ப்ரோ, அவனை வச்சு தான் நான் இன்னொரு அவுட்டு ப்ரோ. ஐயோ நல்ல வேலை. இல்லை
அவனை வச்சுதாலே நான் கோச் காரே அடிக்க வேண்டியது இருக்கு. இருல அவனை வச்சா ஸ்கோர் ஏத்தணும். End of the over. India are 7 for 239. Marsh from the south end. Yeah. அவனை வச்சுதாலே அவர் 300 ரன் பக்கம் கொண்டு போடும். அடச்சாவா ஐயா, என்ன இது? அவனை வச்சதாலே 300 ரன் பக்கம் கொண்டு போக வேண்டியது இருக்க. இருல Back go the stumps. Miss the straight ball. Oh, what's it? Gill at last has to go. It's been a brilliant innings. New batter comes to the crease. Never an easy time to come in after the fall of a wicket. Out of reach and lucky not to be called a wide. போடு ஓபியா A ஐயா. wonderful ஏயா delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. Just need to settle down. The timing is off. These deliveries are there to be hit, but it's a time for cool heads. அவன் என்ன ப்ரோ லைன் அப் பண்ணிட்டே வரான். That's a wild one. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. அடிக்க விடுங்கடா. Poor play. Yeah. No. Can't get that outside the ring field. Well, Bro. that would have been a very risky run. The Yeah, right bro, call இப்படி. made in the end. Yeah. Just the one run off the over. India are 8 for 240. Yeah. பால் ஸ்டிக் ஆகுது ப்ரோ, ஸ்டிக். Right. Nah. That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. ஓகே, ஒரு இன்னொரு 20-30 ரன் அடிப்போம். 270லாம் ஒரு நல்ல ரன் நம்ம என்ன கேட்ட பொறுத்தவரை. Yeah. Great shot, but it's not going to beat the fielder. That gets things going. Just nice to get settled, start to get your first runs. Edge, what a ball. And out. Out, Straightforward out. catch by the wicket keeper. Yeah bro, Another yeah. one goes off to the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out. And it certainly feels like this is close to the finish. Yeah. Hit that hard, nailed it. You could see by how it whistled away to the boundary Bro, just முன்னூறு how அடிச்சுதான் bro out sweetly this ஆகும். was timed. 300 அடிச்சுதான் bro இனிமே அவுட் ஆகும் பாரு bro. Yeah. Great shot through the gap. Keeper. Got to the boundary. Last ball, punches it into the gap to get a single. Excellent batting. Yep. Doesn't beat the infield. Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife 10 there. over In the end, a good 10 decision overல 60 run not to அடிச்சாலும் take on the field. Stoinis வந்துரும் has கேட்டா. really kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. Yep. ஐயோ அவுட் ஆயிடுவோம் போலயே. Massive chance. Tucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. Yep. Great shot. At least one on offer. No, There'll be no. one run here for சரி them. bro. Exquisitely done on the front No. foot. A gorgeous No, looking man. drive. Could have been worth more. நான் அடித்தால் யார் 300 ரன் அடிச்சது தான் ஒன்று அவுட் ஆவேன். Yeah. No. ஓடி இருக்கலாம் என்ன கேட்டா சார். A little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly. No harm done. Both batters survive. Yep. No. We want out. No out. நம்ம ஜெயிக்க போறோம். வெயிட்.
252. சே கில்லி 100 ரன் அடிச்சுட்டு கரெக்டாக அவுட் ஆகிட்டான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ என் மன உளைச்சல். Misses everything. Surely that's got to be called a wide. It's completely out of reach. Misjudged that and takes a hit on the body. Nice running between the wickets, clipping the pads, not the bat though. Over. India are 9 for 253. Yeah. Miscommunication there. They got back in the end. It would have been a high risk second. Not sensible. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Well, that would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. Yeah. Huge edge. They make it back, but that was much closer than it நல்ல needed வேளை to be. கீழே விழுந்துட்டு பால். Brilliant ஐயோ bowling. என்னையா Having got the edge the பண்ணுறீங்க? previous ball, ஐயா they சும்மா now இருங்க. know the areas they need to be hitting. Yeah. நான் தான் இப்படி Brilliant அடிச்சிருவேன்ல. shot that. போடி கேப்பு. ஃபுல் Threaded தீபா it through கேப்ல 4 அடிக்கிறான் ப்ரோ. brilliantly. All timing on that shot. திக்கு திக்குன்னு இருக்கே. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. Yep, yep. Into What, the gap. what? Nice shot. ரெண்டு. Oh, there you go. A no ball. Maybe just trying a little No ball, too no ball, hard. no ball. Free hit. Just need to get more control back. நம்ம சோடி போடுவோமா இருங்க. Stoinis will be ஐயா disappointed with that previous delivery. ஃப்ரீ ஹிட். Not up to their normal standards. That's it. Yeah. அவுட் இல்லையே. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot. Good running. நம்ம சோடி போடுவோமா இருங்க இருங்க. நான் பவுலிங் போட போறதில்ல. Yep, yep. என் பண்ணிட்டு ஓடியாந்துருவேன். ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டு ஓடியாந்துருவேன். Keeper. This should be close. Whipped away nicely through the leg side. Elegant as ever and picking up good runs. Good bowling. Kept it nice and tight. And made it வர hard to டிஸ்கால்ல score போடலாம். runs. டிஸ்கால்ல போடலாம். Yeah. ஐயோ கேட்ச் இல்ல. இல்ல. No. Really raced between the wickets. என்னத்த after it was சொல்ல? clipped away வா nicely bro. behind square. Yep. ஐயோ அவுட்டா. போடு. It was just a little bit too full and it was beautifully timed. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Yep. No. I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. நோ என்ன நோ ப்ரோ அடிக்கிறான் ப்ரோ பாரு ப்ரோ. Yep. Nice shot. Runs possible. Keeper. There's trouble here. சப்பாத்தி A little குருமா flick of the wrist இன்னைக்கு to get it இந்தியா round வின் the பண்ணுமா corner for an பண்ணிடும் ப்ரோ. easy run. அதான் இன்னும் 50 ரன் தானே. ஜடேஜாவும் கேஎல் ராகுலும் இருக்காங்களே அப்புறம் என்ன அடிச்சிருவாங்க. டோன்ட் வரி. Wow, that's missed the lot. Misses out there on the short and wide one. Yep. ஜெயிச்சிடும் ப்ரோ பாருங்க. Got forward well and was நீங்க able to drive the ball. A நீங்க lovely ஆடுற shots மேட்சை and கேட்டேன். good running. ஓஹோ End of அதை the சொல்றீங்களா? over. 8 runs ஜெயிப்போம், coming from கவலைப்படாதீங்க. it. India are 9 for 270. Time that perfectly. யார் அடிச்சா என்ன சம்மி That அடிக்கிறேன்டா really wasn't a அப்படிங்கிறான். great delivery. Seen early and it was dispatched with aplomb. சம்மி யார் அடிச்சா? இப்போ அடிக்கிறது வந்து டாப் ஆர்டர் Smith பேட்ஸ்மேன் don't கிடையாது ப்ரோ. seem to be சம்மி too happy with their bowler at the moment. தெரியும்ல சம்மி தெரியுமா சம்மி? Yep.
ஐயா ஒன் டே போட்டால் 2 மணி நேரம் ஆகுது ப்ரோ. இப்போனா பாருங்களேன், அப்போ இன்னொரு 4 மணி நேரம் ப்ரோ ஒன் டே மேட்ச் போட்டா. Yep, yep. No, no, no! ஐயோ அவுட்டு. விட்டான். சூப்பர். Well, that was a really solid shot. Read the length early to get on. வாங்க ஆர்டிஜி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. That raced away for 4. Wait, yep. Quick onto that in the infield. இன்னும் 20 ரன். Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. இப்போ அடிக்கிறது யார் தெரியும்ல? டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அடிப்பீங்க, ஆனால் இல்லை. ஷமி ப்ரோ, ஷமி. Yep. It mightn't get to the boundary, should at least get a couple. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. End of the over. 11 runs coming from ஆர்டிஜி it. ப்ரோ. India are 9 for 281. ஐயோ Drives and misses everything. It was the right shot in the end, but didn't get the timing right to get it away. ஆஃப் சைடில் தான்டா அடிக்க போகிறேண்ணா. போடா டேய், வந்து போ. Yep. No! போக மாட்டேங்குதே. The risk வந்து isn't worth it for just a single. In the end, a good decision by the batters. என்ன பண்ணலாம்? இங்கே அடிச்சிருமா? Yep. There's a chance if this hits. Nice running between the என்னாச்சு wickets. மாஸ் பண்ணி Clipping ப்ரோ? the pads, not the bat though. ப்ரோ ஷார்க்கு வெறியாக போடுறான் ப்ரோ டெத் போலிங்க. ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் அவன் டம்மி பீஸ் ப்ரோ. இந்தியா ஆனால் இன்றைக்கி நல்லா போட்டான் போல். ஏதோ ஒரு மேட்ச் ஐசிசி இவெண்ட்டில் வந்து பொழந்தாங்களே ஸ்டார்க்கை வச்சு. That was a solid shot, driven off the front foot. இந்தியா Fantastic cricket shot. இது இங்கிலாந்தில் Probably நடந்த deserved T20 more ஒன் from டேலன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ Yep. Straight to the fielder. போக மாட்டேங்குதே. ஆஃப் சைடே Hit அடிக்க that well முடியல off ப்ரோ. the back foot, but couldn't beat the field. சரி ஓகே பாய்ஸ், அண்ணனுக்கு ஒரு பவுண்டரி. என்னடா அது? This could be trouble. அவுட், Could that be ரன் out? அவுட். Looks so. சார் ரன் அவுட் ஆகிட்டோமே கடைசியில். சரி ஓகே கூல் படி. We thought it might be a good pitch to bat on at the start of the day. 284 டார்கெட். It was a long, hard slog from the bowlers, and now it's a big total to chase down. A couple of big partnerships will be required to get. ஹர்திக் பாண்டியாவா? என்னது? சிம்ரட்ல யா ஒரு அரை மணி நேரம் பவுலிங் போடுறேன் ஓகேவா? ஐயா இருங்கயா டே பேக்கடா டே பேக்கடா. ஓகே டாட்டிக்ஸு ஃபீல்டு எடிட்டர். Bit of a change up in the field. ஒன்றுமே மாற்றலை. அன்றே கணித்தார் ஐயா அதெல்லாம் இல்லை. Couldn't get it through the field. இப்படி தான் த்ரோ Looking to get the innings started, just can't get it away. Thick edge. A little late on that, no run scored. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Edge, unplayable. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Oi! Had to pull off the big dive to save some certain runs. Did it very well, did the keeper. Oh no! Finds the fielder with that shot. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary.
Chance to run two. Bro 280 அடிச்சிட்டேன் bro 284 bro 16 ரன் bro. உடனே End of the over, 3 runs coming from it. Australia are none for 3. A big opportunity. They've worked hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get big runs on the board. Edge! Amazing delivery. என்ன yellow ball இச்சாக்குது ஆனா அவுட் மட்டும் ஆக மாட்டறானுங்க. ரொம்ப வைடு bro இது ரொம்ப வைடு. Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. Beaten on the drive. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. Edged it. ஐயோ விட்டனா. Shakes their head. It was there to be hit, but couldn't make the most of it. Bro, what is this? நான் எதிர்பார்க்கல. That's a great take. Needed a big stretch to prevent any runs. ஐயா அது டக்குன்னு கேட்ச் வந்து பிடிக்கலையா விட்டுட்டேன். ஓகே ஃபைன் இருங்க. Big edge. bro எட்ஜ் ஆகுது bro டிராவிஸ் ஹெட்டுக்கு அவுட் ஆக்கணும் அவனை. எட்ஜ் விட்டேன் bro கேட்ச் சிராஜ் விட்டான் bro. Does very well to get quickly across to that one. ஐயோ India kept the batters quiet in that over. So far though, no wickets for the Endeavour. Tactics. Being shown. Sami. The right arm medium bowler is coming into the attack from the north end. இன்னைக்கு என்ன இன்ஸ்விங் தானே. ஆமா. Really good shot there. The whole team goes up for that one. They feel pretty confident about this. Oh, that's a great take. Needed a big stretch to save any runs. Bro, enna bro இது? Yes. They'll get at least one. That's off the middle of the bat. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Massive edge. Loud appeal. Come on, Iche bhaiya, you can do it. வந்த கேட்ச விட்டேன் bro. அத வேற மண்டக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. Nicked it. Good piece of fielding to stop some runs. Marsh shakes their head. It was there to hit, couldn't make the most of it. Wait, a little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Well placed, should get a single.
11 runs added there. Australia are none for 19. Yeah. Edged. There's no one there. Could go down to the boundary. Four. Good throw from the deep, on target. Yeah. Loud shout. இல்ல கேட்டது தானே அழுத்தினேன். ஆர்பி எல்டி ஆர்டி கரெக்டாக தான் அழுத்தினேன். தெரியலையே. சரி. They'd look for a couple here. Great shot through the gap. Perfect timing. தடுங்கடா. என்னடா பண்ற? யாருமே இல்லடா. Can't get that outside the ring field. Yeah. என்ன ப்ரோ காமெடி பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரோ. சென்னை 6,28,000 பேர் ஆடிட்டு bowling போட்டுட்டு இருக்காங்க. You've got to keep hammering away at that spot time and again. Waiting. டேய். Good precision with the throw, back from the deep. That's the over. Australia are none for 30. என்ன ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க? இருங்க. ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபீல்ட் எடிட்டர் The captain's going to change things around in the field. Edged. எட்ஜாகுது அவுட் ஆக மாட்டானே. Great work behind the stumps, save some runs with that dive. Finds the edge. என்னடா பிடிக்கல ப்ரோ. ரெண்டாவது விக்கெட் அவனே தான் ப்ரோ. இதே பால் போட்டு அவுட் ஆக்குறேன். Yeah. Edge. What a ball. Didn't time it at all, but managed to get it away to the ஓ boundary. ப்ரோ வெறுப்பு ப்ரோ. ரெண்டு Boundary of விக்கெட் the ப்ரோ last அவனே. ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? A bit of shape on the ball as they let it go ஐயா through. இல்ல ரெண்டு பால் நான் பிடிக்காம அது இது அவசரப்பட்டு பிபி அழுத்திடுறேன். இப்போ பொறுமையாக இருப்போம். டென்ஷன் ஆக வேணாம். அவுட் ஆகும். Big shout. இல்லை சும்மா கேட்க வேண்டியதா. நோ சேலஞ்ச் வாங்க. Great shot. At least one on offer. There'll be one run here for them. End of the over. 7 runs coming from it. Australia are none for 37.
doesn't beat the infield. அடிக்க ஆரம்பிச்சான் இப்போ இன்ஸ்விங் அவன். டேய் ஐயா என்ன இது அடிச்சனே ப்ரோ. தப்பா அடிச்சிட்டனோ. ஓகே தட்ஸ் ஃபைன். டேய் ஐயா ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே ரன் அவுட்லாம் விடுறேன் ப்ரோ. That's a great dive. Needed a big stretch to prevent any runs. ஐயா இது அவுட்டு ப்ரோ. இதெல்லாம் வைடு கொடுக்காதீங்கண்ணா. டேய் அவன் இன்சிங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ. There'll be runs here. What a beautiful shot that was. They've been sweating on the loose ball and picked this one up early and glanced it down to fine leg. Right there. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. 4 runs added in that over. Australia are none for 41. Yeah. Huge edge. ஆஹா அங்கே அடிச்சிருக்கணும் ப்ரோ. இந்த சைடு அடிச்சிருக்கணுமா ஐயா? இப்போதான் புரியுது எனக்கு எந்த சைடு ஆள் Brilliant bowling. கம்மியாக இருக்கானோ the அங்கே previous ball. அடிக்கணும். They now know the areas they need to be hitting. இருங்க Got right in behind it. இருங்க ப்ரோ. ஐயா ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறேன் ப்ரோ. எனக்கே தெரியுது என்ன பண்ணுறது. Right on. Right. An effort voilà. ball and called on the front foot. At least they've got an extra ball to go for the wicket. Yep. Right in the slot, right where they like it. The ball races to the boundary. Nothing really wrong with the கஷ்டப்பட்டு delivery. போட்டேன். Got off the front foot and found the space to get that one to the boundary. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. இன்னும் அடிச்சிருக்கலாமோ? ஐயே Yeah. Picks the gap. அவுட் ஸ்விங்கை போட்டேன். இன்ஸ்விங் போடுறது பதிலா. ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் என்னதுடா? ஐயா சார்ஜ் இல்லாமல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிட்டா? ஐயோ ஒரே A நிமிஷம். really good 50 partnership. These two are looking 50 ரன் strong. பார்ட்னர்ஷிப். And it's going to take something special to break it up. That's the 50 partnership between these two, gaining some momentum nicely for the team. Yeah. Nice shot, runs possible. End of the over, a good one in terms of keeping the batters ஒரே quiet. நிமிஷம் ப்ரோ. பேஸ்மெண்ட் சாங்கு பில்டிங் வீக். ஆமாம் பேஸ்மெண்ட் சாங்கு பில்டிங் வீக் வரும். ரொம்ப Just needed வீக். to take a wicket to பேஸ்மெண்ட்டே make இல்லை. it an excellent one. Yeah. Crying wolf is not the best approach. It'll just annoy the umpire.
Yeah, mate. It's getting to where this is becoming a problem. It's இல்லையா obvious it isn't out, but they appeal anyway. இருங்க ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ தண்டர் ப்ரோ இருங்க செல் இப்போ தான் ப்ரோ ஆன் ஆகுது Yeah, yeah. நான் ஓட்டான் அசால்ட்டா எப்படி ப்ரோ அது அவுட் ஆகுறது நானும் கரெக்டாக தானே அடிக்கிறேன் அதான் இந்த பக்கமா எந்த பக்கம் இல்லையா Nice solid defensive shot. இருங்க இன்னொரு 5 நிமிஷத்தில் சிமுலேட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் போதும் Huge shout. The bowler seems very confident with that one. Yep. End of the over. 4 off it. Australia are none for 58. Right on. Quick onto that in the infield. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Big appeal. ஓடலையா ஐயோ Really? That's just wasting everyone's time. ஆகாஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கலாங்கிறீங்களா இல்லையே அது அவுட் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு ஆகாஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க இல்லை கேளு அப்படி கேளு ப்ரோ அவுட்டுமே தான் ப்ரோ இருக்கு என்ன கேட்டா அவுட்டு நல்ல வேலை அவுட்டு தானே அவுட்டு தான் ப்ரோ இது யாரு Weathered some good bowling and scored freely when given the opportunity, but couldn't keep it going and will head back disappointed. ரொம்ப நேரமா அவுட் ஆக வேண்டிய ப்ரோ டிராவிஸ் ஹெட் இன்ஸ்விங் நிறைய கேஸ் தேர்ட் It was a nice looking எம்பையர் shot, full and in the slot, just couldn't find the gap. Bit of shape on the way through. Labuschagne. Short ball Happy just to போட்டனா? watch it go by. சரி ஓகே Wait. நான் வந்து விக்கெட் A tidy over and the first wicket to show for it. Nothing less than deserved. Yeah, mate. There'll be runs here. இப்படி அடிக்கிற இன்ஸ்விங் கேஸ் இல்லையா உனக்கு கேஸ் நினைச்சனே Thought it got past them, but a fantastic dive to cut it off. அவுட்ல கீழே பட்டுச்சா Tough call either way. Might be worth risking a review if they're right.
Surely someone in the field must have heard that. What a waste of a review. Not the best decision to review that. The umpire has got it spot on. Yep. Great shot, but it's not going to beat the fielder. திட்டாதீங்க நண்பர்களே. ஐயோ பாக்கிஸ். A couple on offer here. And they're away and nicely off the mark. Yep. Thick edge. இது திட்டுவோமா? ஏன் சார் இப்படி? Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Yep. Head over the ball, great shot, that's racing away. It was wide and suitably dealt with. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Into the gap, nice shot. அடிக்கிறான் bro. The fielder could only pick that up off the boundary rope, punch that away through the covers with exquisite timing. The end of another over. This time though, some more fielding changes are coming as the power play finishes. 2 more fielders can go outside the circle now. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Yeah. Oh, faintest of sounds. No one to catch it though. ஐயோ புச்சு கரெக்டா தான் கொஞ்சம் தள்ளிட்டு That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. என்ன போட்டேன் You இன்சிங் don't want to போட்டேனா be giving easy runs away. Yep. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. ஐயா Always பண்ணனே difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Edge, unplayable. Confident appeal, could it be? Out. Pada. Out ஆகிட்ட பாஸ். இந்த வேலை 2 விக்கெட். Out. A fantastic catch by the keeper, diving away. A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Bro, தொடர்ந்து 3 பால் bro. Obviously didn't like the look of that one. Out. Just ignored it. Misses everything. Bowler is confident on this one. Poor ball, all the way down to the boundary. That'll go down as 5 wides. அடுத்த ஓவர் மாத்துறேன். ஐயோ என்ன பால் போட்டேன்? It was a brilliant diving effort. Couldn't manage to get there for the catch. இருங்க சிமுலேட் பண்ணி கொடுத்துப்போம். இதுக்கு மேல நம்மளால முடியாது. But still a great stop. Okay. This has been a masterclass, a great display of batting and bowling. They didn't let their opponents. Miss 97 ரன் நானே அடிச்சிருந்தேன் ஜெயிச்சிருந்தேன் ப்ரோ. யாரும் போனடே. ஓகே ப்ரோ, பார்த்த அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. சென்று வருகிறேன் நண்பர்களே. இவங்க எவ்வளோ அடிச்சிருக்கானுங்க? பை ப்ரோ தண்டர் ப்ரோ, பை ப்ரோ ஆர்டிஜி ப்ரோ, பை ப்ரோ ஆகாஷ் ப்ரோ, பை ப்ரோ எல்லாருக்கும் பை ப்ரோ, எல்லாருக்கும் பை கைஸ். இந்தியா ஓகே சொன்னனா பார்த்தீங்களா? கேஎல் ராகுல் சொன்னால் கேளுங்க ப்ரோ, நல்ல பிளேயர் ப்ரோ. யார் காப்பாற்றினது? கேஎல் ராகுல் தானே? சொல்லுங்கள்.
ஓகே ப்ரோ, எல்லாருக்கும் பை கைஸ், எல்லாருக்கும் பை ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் மக்களே. பை கைஸ், முடிச்சிக்கலாம். பை. ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு?